Good morning students. Today we are going to discuss about the symmetry of the flower. Symmetry of the flower. The symmetry of the flower means what? It is the arrangement of the floral members with respect to an imaginary central axis. Okay. So what is meant by the symmetry? The arrangement of floral members with respect to an imaginary central axis. The imaginary central axis means what? If we take a flower, okay, suppose it is a flower, okay. So this line is the central imaginary axis, okay. This line, this, okay, the line which pass through the center. The line which pass through the center, it is known as the imaginary central axis. Okay. So the arrangement of floral members with respect to this imaginary central axis, it is known as the symmetry of the flower. Okay. So there are three different types of the symmetries they are observed in the flower. Okay. And the shape, number, shape, size and arrangement. Okay, the number, shape, size and arrangement of floral leaves, it determines what is the symmetry of flower. Okay, it determines म्हणजे या ठिकाणी कोण ठरवतं या ठिकाणी फ्लावरची सिमेट्री काय, तर फ्लावर मध्ये किती पेटल सेपल आहेत, त्याचा शेप कसा आहे, त्याची साईज कशी आहे, त्याच्यावरची फ्लोरल अरेंजमेंट कशी झालेली आहे, फ्लोरल लीव्सची अरेंजमेंट म्हणजे कॅलिक्स करोलायन्ड्रोशियम गायनोशियम याची अरेंजमेंट कशी झालेली आहे. So all these number, shape, size and arrangement of floral leaves, it determines the symmetry of the flower. It determines the symmetry of flower. Okay, so there are three different symmetries. So number one, that is the actinomorphic. The first of all, actinomorphic. And actinomorphic means what? It is known as the regular flower. It is known as the regular flower or the symmetrical flower. याला काय म्हटलं जातं, असे जे फ्लावर्स आहेत ज्यांच्यामध्ये ॲक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री आपल्याला दिसते, तर या ठिकाणी अशा फ्लावर्स आपण काय म्हणतो, रेग्युलर फ्लावर्स और द सिमेट्रिकल फ्लावर्स. Regular flowers or the symmetrical flowers. Okay, so in such type of the flowers, all the parts of the floral works, they are similar in size, shape and evenly they are arranged on the central axis or on the thalamus. They are arranged in a even manner. Okay, they have the similar shape, similar size. So, particularly the calyx and the corolla. Okay, so it is known as the actinomorphic. Okay, so we will draw here one figure. Suppose it is the central axis. Okay, on that central axis there are these five corolla. Okay, central axis, so these five, they are the calyx. Okay, and
These are the corolla. The corollas, they have the similar shape and size. Corolla as well as the calyx. Okay. So such type of flowers, when we want to cut it into two equal halves. Okay. जर आपल्याला हे फ्लावर दोन इक्वल पार्ट मध्ये जर कट करायचे असेल, so we can cut this flower through any line. Any line मधून जर या ठिकाणी आपण कोणत्याही प्लेन मधून या ठिकाणी सेंट्रल ऍक्सिस मधून पास होणारा असं जर कट आपण या ठिकाणी घेतला. ओके. when we take the cut passing through the central axis through any plane, कुठल्याही प्लेन मधून आपण या ठिकाणी घेतला. ओके. so it produce two equal holes through any plane. through any plane. कुठल्याही प्लेन मधून या ठिकाणी आपल्याला याचे इक्वल पार्ट्स त्या ठिकाणी तयार करता येईल. म्हणजे कुठूनही जर कट घेतला असा 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 किंवा असा तरी त्या ठिकाणी दोन इक्वल हाल्स होतात. कशामुळे? कारण हे फ्लावर रेग्युलर आहे. ऑल द करोला अँड कॅलिक्स दे आर सिमिलर इन शेप अँड size and regularly they are arranged, and therefore when we cut this flower through any plane passing through the center, it produces the two equal halves. Okay. So such flowers, they are known as the actinomorphic or regular or symmetrical flower. Okay. Then the next symmetry, that is the zygomorphic. Zygomorphic. आता ऍक्टिनोमॉर्फिकचे जर एक्झाम्पल पाहिले तर आपण समजा हिबिस्कसचं फ्लावर त्या ठिकाणी पाहिलं किंवा सदाफुलीचं फ्लावर आपण या ठिकाणी पाहिलं, हिबिस्कस और विंकारोजिया किंवा मस्टार्ड, मोरी. ओके. तर या ठिकाणी हे कुठले तरी फ्लावर्स आपण पाहिले तरी त्या ठिकाणी ते रेग्युलरचे आपल्याला दिसतात किंवा ऍक्टिनोमॉर्फिक आपल्याला दिसतात. द सेकंड, दॅट इज अ झायगोमॉर्फिक. इट इज ऑल्सो नोन ॲज इरेग्युलर फ्लावर. Irregular flower. Okay. Or it is also known as bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical. Okay. So bilaterally symmetrical means what? So it is the irregular flower in which all the different floral members, they are not similar to each other or they are not evenly distributed. Okay. So the floral leaves, they are not similar. The floral whorls, that is the calyx corolla, they are not similar or not regularly arranged. Okay. They are not evenly distributed or evenly arranged. Okay. And such type of the flowers, they can produce the only two halls when we cut the flower passing through the center. Okay. So we will draw here one figure. या ठिकाणी गोकर्णीचं किंवा वाटाण्याचं फ्लावर तुम्ही सर्वांनी पाहिलं असेल. गोकर्ण किंवा वाटाणा. तर या ठिकाणी लार्ज मागे सेंट्रल पेटल असते. ओके. त्यानंतर हे दोन साइड पेटल्स असतात आणि या ठिकाणी आतल्या बाजूला इनर मोस्ट असे या ठिकाणी हे दोन पेटल्स असतात. ओके. आणि हा सेंट्रल लाईन. तर या ठिकाणी हे गोकर्णीचे फ्लावर जर आपण या ठिकाणी पाहिलं किंवा या ठिकाणी याला आपण वेगळ्या पद्धतीने जर या ठिकाणी अशा प्रकारचे फ्लावर्स ड्रॉ करायला गेलो आपण तर या ठिकाणी ओके दिस कॅलिक्स. ओके. And these two curls. Okay. So there are the 5 petals, but one is the large one. Okay. At the posterior side. मागच्या बाजूला मोठी आहे लार्ज वन. दोन मिडल साइजचे आहेत आणि दोन छोटे आहेत.
इनर मोस्ट आणि इथे हा सेंट्रल ॲक्सिस. तर या ठिकाणी हे जर फ्लावर आपण ह्या प्लेननी कट केलं तर इक्वल पार्ट होतील का? नाही होत. ओके. तर या ठिकाणी किंवा ह्या बाजूने जरी आपण कट केलं तरी दोन इक्वल पार्ट होणार नाही किंवा इथून सुद्धा त्या ठिकाणी दोन पार्ट कट होणार नाही. तर या ठिकाणी ओनली इट इज द सेंट्रल इमॅजिनरी लाईन which produces the two equal part of the flower. ओके. फक्त या ठिकाणी दोन इक्वल हाल्स त्या ठिकाणी होऊ शकतात. ओके. ओनली टू इक्वल हाल्स. ओनली टू इक्वल halves passing through one plane only. Okay, so it produces only two equal halves. Okay, and that two halves they are produced when we cut the flower passing through the one plane only. Okay, so it is known as the zygomorphic or irregular or the bilaterally symmetrical. Okay, bilaterally symmetrical flower. The example is Clitoria, Gokarna or P. Okay, or Sysvania म्हणजे शेवरी. So all these flowers they show the such type of symmetry. Okay, so we can cut the flower only passing through the one line only or passing through one plane only. So it produces only the two equal halves. Through any other plane it is not possible to cut the flower into two equal halves. So that is known as the zygomorphic symmetry. Okay, then the third that is asymmetrical flower. Asymmetrical flower. The asymmetrical flower means we cannot cut this flower into two equal halves. Okay, so we cannot cut into two equal halves. Halves passing through any plane. Passing through any plane of central axis. म्हणजे या ठिकाणी या ठिकाणी जेव्हा आपण सेंट्रल मधून पास करणार आहे या ठिकाणी कुठल्याही प्लेन मधून त्या ठिकाणी जर ते फ्लावर आपण घेतलं तर त्याचे टू इक्वल हार्स त्या ठिकाणी होतच नाही. ओके, तर या ठिकाणी सिमेट्री ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द असिमेट्रिकल फ्लावर. आता एक्झाम्पल जर बघितलं आपण रोज, गुलाबाची प्रत्येक पाकळी वेगळ्या शेपची असते. ओके, तर या ठिकाणी गुलाबाच्या फ्लावरचे आपल्याला दोन इक्वल पार्ट करायचे म्हणले तर इट इज नॉट possible. Okay, because it shows the asymmetry, it shows the irregular symmetry or it is the asymmetrical flower, therefore it cannot produce the two equal halves passing through any plane of the central axis, and such flowers they are known as the asymmetrical flowers. Okay, then it is the symmetry. There are three types of the symmetry: actinomorphic, which is regular, the second zygomorphic, that is bilateral, and third asymmetrical, that is it is completely irregular. So actinomorphic, we can cut the flower into two equal halves passing through any plane. Zygomorphic, we can cut the flower into two equal halves passing through only one plane. And irregular, we cannot cut the flower to two equal halves passing through any plane. Okay, so it is the symmetry. Then the next, that is insertion of flower. Insertion of floral leaves or floral whorls. Floral leaves means Calyx, corolla, anthoecium, gynoecium on the thalamus. On the thalamus. Okay, so the insertion of floral leaves means what? That means on the thalamus in
which manner these floral leaves they are situated with respect to the gynoecium. Okay, with respect to the gynoecium. So it is known as the insertion. So based on the relative position of these whorls, okay, or the mode of insertion of the sepal, petal, stamen with respect to, or you can say that the arrangement of flowers, no, floral leaves, arrangement of floral leaves with respect to gynoecium. With respect to gynoecium on thalamus. So it is known as the insertion of the floral leaves. Okay. So there are the three different types of the insertions they are observed. Okay. So first of all, when the thalamus is club shaped, okay, or it is concave shape, it is concave shape. Okay. Then suppose it is club shape or concave shape. So in such condition, the gynoecium it is present at the tip or at the uppermost position, and below the gynoecium the androecium, then corolla and the calyx they are situated. Okay, so when the thalamus it is club shaped, okay, or concave, in that case the gynoecium is present at the tip, and below the gynoecium all floral parts are present. That means it is the calyx, corolla, it is androecium, and it is the gynoecium. Okay, so gynoecium it is at the superior position. Gynoecium it is at the superior position or at the top. Okay, so the below the gynoecium, the all floral parts are present. Okay, so such flowers they are known as the hypogynous. They are known as hypogynous hypogynous flowers. Okay, hypo means below, gynous means gynoecium. Okay, so below the gynoecium all floral parts are arranged. Below the gynoecium the all floral parts are arranged, and such type of arrangement is known as the hypogynous flower, and in such condition the position of gynoecium it is superior. Okay, the superior gynoecium. In such hypogynous flower, the gynoecium it is superior position. It is at the superior position. Okay. So the example of this such types of the conditions. So that is hibiscus. Example hibiscus. Okay. Or datura or mustard, मोरी, धतुरा किंवा हिबिस्कस याच्यामध्ये जर आपण फ्लावर पाहिलं तर या ठिकाणी काय होतं, it is at the ovary, it is at the top position. Okay, so that is known as hypogynous flower. Then the second condition in which when the thalamus is disc or saucer shape. Okay, when the thalamus is disc or saucer shape, in that condition the gynoecium
as well the gynoecium as well as the stamen then corolla and the calyx. Okay, so all these they are present at the same level. Okay, they are present at the same level. So it is the androecium, it is the gynoecium, corolla and the calyx. Okay, so in this all these floral leaves, that is gynoecium, androecium, calyx and corolla, they are all at the same position. Okay, and therefore such types of the flowers, they are known as the perigynous flower. They are known as the perigynous flowers. Okay, the peri means at the peripheral. The peri means at the periphery. Perigynous flower. So peri means at the periphery. That means surrounding. And to the gynous means gynoecium. So peripheral to the gynoecium. So all floral parts are present. Okay. And such gynoeciums, they are known as the semi-superior or semi-inferior. They are known as semi-superior or semi-inferior. Okay. So such types of the perigynous flowers, they are the examples of this perigynous flower, that is the rose. Okay. Example, rose. Then bohemia or cassia. Or this rose example is sufficient. Okay. Cassia and bohemia, if you तुम्ही त्या ठिकाणी कदाचित ते पाहिलेले नसतील, त्यामुळे त्या ठिकाणी ते लक्षात येणार नाही. तर या ठिकाणी सो that is a perigynous flower, example rose. Okay, then third type of the insertion, that is the epigynous flower. The epigynous flower means what? When the thalamus is the cup shaped or a hollow cup like structure inside which the gynoecium is present. Okay, and the gynoecium wall is almost fuses with this cup. Okay, हा थॅलमसचा जो कप असतो त्याला त्या ठिकाणी गायनोशियम हा ऑलमोस्ट त्या ठिकाणी काय झालेला असतो, फ्यूज झालेला असतो. ओके, सो गायनोशियम हा कसा असतो, ॲट द लोअर पोझिशन अँड अपर टू दिस is the calyx, then corolla, then androecium and the gynoecium. Okay, so it is the position. Okay, so gynoecium, it is at the lowermost position. Gynoecium, it is at the lowermost position, and such flowers, they are known as the epigynous flowers. Okay, epi means above and gynous means gynoecium. Okay, so above the gynoecium, other floral whorls are present. Okay, other floral whorls, they are present above the gynoecium, so that is known as the epigynous flower. Okay, so in such conditions, these flowers, they are also known as inferior flowers, or the ovary is inferior. Okay, inferior flower or the inferior gynoecium.
Okay, it is known as the gynoecium is inferior. Okay, so it is the epigynous flower. The gynoecium, it is the lowermost position, and above the gynoecium other floral parts are present, so that is known as the epigynous flower. Okay, so this example of this epigynous flower, the cucurbits, sunflower. ओके, सूर्यफुलाच्या याच्यात जर बघितलं आपण तर बी खाली असते आणि वर त्या ठिकाणी सर्व पार्ट त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. ठीक आहे, त्यानंतर कुकुरबिट्स, भोपळा वगैरे या सगळ्यांमध्ये जर पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला खाली भोपळा, दोडका वगैरे दिसतो आणि त्याच्या वर फ्लावर्स असतात. त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपण ट्यूबरोज जर बघितलं, निशिगंध, निशिगंधामध्ये पण या ठिकाणी अशी खाली त्या ठिकाणी आपल्याला ओरी दिसते आणि वर या ठिकाणी असे आपल्याला फ्लावरची पेरियांत आपल्याला दिसते. ओके, तर या ठिकाणी सो इट इज द नॉर्मोस्ट पोझिशन ऑफ द गायनोशियम. ओके, सो हे आपल्या सनफ्लावर मध्ये सुद्धा आपल्याला अशी या ठिकाणी बी खालच्या बाजूला दिसते आणि वरच्या बाजूला या ठिकाणी हे ट्यूब लाईक अरेंजमेंट आपल्याला त्या ठिकाणी फ्लावर जे दिसते. सनफ्लावर जर तुम्ही ओपन करून बघितलं तर या ठिकाणी तुम्हाला अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी तिथे फ्लावर्स त्या ठिकाणी दिसते. तर या ठिकाणी गायनोशियम ॲट द लोअर पोझिशन. ओके, so there are the three different types of the insertion. Insertion means the arrangement of floral leaves on the thalamus with respect to the gynoecium. gynoeciumच्या पोझिशन मध्ये त्या ठिकाणी बाकीचे फ्लोरल लीव्ह कसे अरेंज झाले, so that is known as the insertion. There are three different types of the insertions. Hypogynous, that means below the gynoecium all floral buds they are present, so ori is superior. When there is a disc shaped thalamus, so all the floral leaves along with the gynoecium they are at the same level, so that is semi superior or semi inferior, and that is known as the perigynous flower. And when the gynoecium it is at the lowermost position and all of the floral leaves are present at the upper position or above the gynoecium. Okay, so that is known as the epigynous flower. So such type of oris they are the inferior oris or inferior gynoecium. Okay, so examples: hypogynous, hibiscus, datura and mustard. Example of perigynous, it is the rose or cassia. And the example of epigynous flower, it may be the cucurbita, cucurbits, cucurbit म्हणजे भोपळ्या वगैरेचे सगळे प्रकार. त्यानंतर सनफ्लावर, ट्यूबरोज, एक्झोरा, स्ट्रॉबेरी. So all these they are the examples of the epigynous flower. Then the next, that is the merous condition. Merous conditions of the flower. It refers the number of parts present in the flower. Okay, the number of floral leaves in flower. Okay, so that is known as the merous condition. So there are three different merous conditions. One is the trimerous, second is tetramerous, and third, that is pentamerous. Okay, so the trimerous means when the floral leaves they are in multiple of the three, म्हणजे तीन किंवा तीनच्या पटीने, threes or in multiple of three. Except the floral leaves except the gynoecium, except the gynoecium. इथं गायनोशियम फारसा कन्सिडर केला जात नाही. इथे अदर फ्लोरल, कॅलिक्स, करोला, अँथोशियम वगैरे हे कन्सिडर केले जातात. तर जर तीन किंवा तीनच्या पटीत असतील तर मल्टिपल ऑफ थ्री, दॅट इज द ट्रायमेरस फ्लावर. वेन फोर ऑर इन मल्टिपल ऑफ फोर्स. ओके, चार किंवा चारच्या पटीमध्ये.
तर त्या ठिकाणी त्याला म्हणायचं टेट्रामेरस. पटीने म्हणजे काय, सपोज 4 किंवा इथे 4 आणि 4 8 किंवा 4 ते 8 4 3 12 असे त्या ठिकाणी पटीने. पेंटामेरस म्हणजे 5 ऑर इन 5, ओके, 5 किंवा 5च्या पटीमध्ये. तर या ठिकाणी असे हे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे सिमेट्री आपल्याला त्या ठिकाणी दिसते, मेरस कंडिशन दिसतात. तर या ठिकाणी त्याच्यावरून या ठिकाणी किती कॅलिक्स ठरवला आणि त्याच्यामुळे जनरली जे फ्लावर्स असतात तर ते पेंटामेरस. आता इथे या ठिकाणी ब्रासिका पाहिलं, मोरी मोरी ज्याला आपण मस्टर्ड म्हणतो, तर हे मस्टर्ड टेट्रामेरस कंडिशन मध्ये असतात. ट्यूबरोज जर पाहिलं तर ट्रायमेरस कंडिशन मध्ये आपल्याला दिसतं. या ठिकाणी जनरली सगळे जे फ्लावर्स आहेत, हिबिस्कस वगैरे, तर या ठिकाणी हे कसे दिसतात आपल्याला 5च्या पटीमध्ये. आणि हे ट्रायमेरस समजा ट्यूबरोज आपण पाहिलं, ट्यूबरोज किंवा मोनोकॉटचे जर आपण फ्लावर्स पाहिले, म्हणजे गहू ज्वारी बाजरी वगैरे त्यांचे जर आपण पाहिले, तर त्या ठिकाणी ते ट्रायमेरस त्या ठिकाणी असतात. तर ट्रायमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ओके. Then next, the first floral leaf that is known as the calyx. Okay, calyx. So calyx, it is the outermost whorl. It is the outermost whorl. Okay. म्हणजे जर आपण थॅलमस वर अरेंजमेंट पाहिली फ्लोरल लीफची, सगळ्यात आउटरमोस्ट त्या ठिकाणी व्हर्ल जो असतो तर तो म्हणजे या ठिकाणी कॅलिक्स असतो. ओके. तर या ठिकाणी हा जनरली कसा असतो, तर या ठिकाणी जनरली इट इज स्मॉल अँड ग्रीन लीफ लाईक. कॅलिक्स कसा असतो, स्मॉल असतो, ग्रीन असतो, लीफ लाईक असतो. या ठिकाणी याचं जर फंक्शन पाहिलं तर काय फंक्शन आपल्याला दिसतं, इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडिशन. प्रोटेक्ट द फ्लावर in bud condition. Okay, in bud condition. So sometimes this calyx, it may shows the different size, shape and color also. Okay, sometimes it shows the different types of the colors, different types of the shapes. Okay, we will discuss it later. The sepals, they are free or united. Okay, the sepals may be free or united. Okay, so when they are free, they are known as the polysepalous. Polysepalous. And when they are united, they are known as the gamosepalous. These are the conditions of the calyx. When we describe the flower, we have to mention these points. Okay, जेव्हा आपल्याला फ्लावर डिस्क्राइब करायचं असतं तेच आपल्याला हे पॉइंट्स मेन्शन करावे लागतात. तर या ठिकाणी सेपल कसे आहेत, जर फ्री असतील तर दे आर पॉलिसेपलस, ऑर द फ्लावर इज पॉलिसेपलस. आणि जर युनायटेड सेपल्स असतील, कॅलिक्स युनायटेड असतील तर गॅमोसेपलस. पॉली मीन्स फ्री, गॅमो मीन्स युनायटेड. ओके, so they may be polycephalous or they may be the gamosepalous. आता या ठिकाणी पॉलिसेपलस एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर रॅडिश, मुळ्यामध्ये या ठिकाणी आपल्याला पॉलिसेपलस कंडिशन त्या ठिकाणी दिसते. किंवा मग या ठिकाणी पार्शली वगैरे जर आपण पाहिलं तर कॅराटॉपिस वगैरे ह्याच्यामध्ये पण आपल्याला दिसतं. गॅमोसेपलस हिबिस्कस मध्ये बघितलं, हिबिस्कस किंवा धतुरा याच्यामध्ये जर बघितलं तर या ठिकाणी आपल्याला गॅमोसेपलस कंडिशन असलेली आपल्याला दिसते. ओके, आणि या ठिकाणी इथं विंकारोजियामध्ये सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी काय दिसतं, फ्री त्या ठिकाणी सेपल्स आपल्याला दिसतात. सो पॉलिसेपलस ऑर द गॅमोसेपलस. ओके, सो it is the calyx, it may show the different structures. Okay, different structures, different form. Instead of the structure, different form. So calyx, it may be the tubular. Okay, it shows the calyx, it shows the different shapes, different shapes. It may be the tubular. Okay, it may be the tubular. Tubular means tube like.
such condition they are known as a tubular. Okay, so it is in Datura. It is in Datura, or it may be bell shape. Bell shape in hibiscus. Bell shape means slightly broadened and then narrowing. Okay, so that is the bell shape. Okay, so hibiscus. It may be the bilabiate. Bilabiate means what? So such type. It is known as the bilabiate. Okay, so it is in the osimum. It is in the osimum. तुळशीमध्ये तुळशीचे ज्या मंजूळ असतात तर जांभळ्या रंगाचे ते पेटल्स त्या ठिकाणी निघून गेल्यानंतर खाली ज्या मंजूळ राहतात त्याचा शेप जर आपण पाहिला तर असे आपल्याला बायलॅबिएट स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी दिसतात रिकामी राहिलेले त्याच्या आतमध्ये इथे आपल्याला असे सीड्स दिसतात. ठीक आहे, तो पेटल्स निघून गेले असं करवला आणि हा जो कॅलिक्स राहतो परसिस्टंट तर त्या ठिकाणी तो आपल्याला तिथे दिसतो. दॅट इज द ऑसिमम, दॅट इज बायलॅबिएट. ओके, हिबिस्कसचं जर तुम्ही काढून बघितलं तर या ठिकाणी असा फुल खाली असा मुळता होत गेलेला असं या ठिकाणी आपल्याला दिसेल बेल शेप ट्युब्युलर असा व्हर्टिकल धतुरामध्ये. ओके, so these are the different shapes of the dhatura. Okay, then on the basis of calyx काय outermost overlay small a green leafy like structure आहे. It protects the flower in bud condition when they are free. That means the sepals they are free, then it is polysepalous. When they are united, then they are the gamosepalous. Okay, they are different shape like tubular, tube-like datura, bell shape, the hibiscus, bilabiate in osimum. Okay, so on the basis of duration of sepals in the flower, the calyx it is of three types. So on the basis of duration, on the basis of duration of sepal in flower, sepal in flower, so the calyx it is of three types. So number one, that is the caducus. Caducus. The caducus means what? When the sepals they fall off as soon as the flower opens. It fall off as soon as flower opens. म्हणजे फ्लावर ओपन झालं बड कंडिशन बाहेर आले की लगेच ते त्या ठिकाणी गळून जातात. ओके, तर त्या ठिकाणी त्याला म्हणायचं कॅडुकस. एक्झाम्पल अर्जिमोन, पॉपी और अर्जिमोन. म्हणजे आपण ज्याला बिलायत असं म्हणतो, पिवळ्या रंगाचे फ्लावर काटेरी पानाचे बिलायत, त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं किंवा अफूचं झाड ज्याला म्हणतात पॉपी खसखशीचं झाड, तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये आपल्याला असं कॅडुकस कंडिशन दिसते. देन सेकंड दॅट इज डिसिडियस. Deciduous. The deciduous means what? The sepals they remain attached to the flower and fall off with the petals. Okay, they fall off with petals. That means when the petals get fall off, at the same time the calyx also fall off. Okay, example mustard. Example mustard. मोहरी मध्ये या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीने दिसते. Then the third condition that is persistent. Persistent. Okay, persistent म्हणजे काय? It remain attached. This calyx they remain attached to the fruit. Okay, attached to fruit. So that is known as the persistent. Example, the tomato or brinjal
ओके. सो वांग्यामध्ये आपल्याला हिरव्या रंगाचं त्या ठिकाणी काटेरी कवर जे दिसत देठ त्याला असलेले कॅलिक्स. टोमॅटोमध्ये पण त्या ठिकाणी असे कॅलिक्स आपल्याला नुकतेच तोडलेले जर पाहिलं तर तिथे त्या ठिकाणी त्याच्यावर आपल्याला देठ आणि देठाबरोबर कॅलिक्स असे आपल्याला दिसतात. ओके. मग हे जे पर्सिस्टंट कॅलिक्स असतात, दिस पर्सिस्टंट कॅलिक्स इट इज ऑफ अगेन टू टाइप. ओके. सो फर्स्ट this persistent it is of two types. So one is the accrescent. One is accrescent. आता accrescent म्हणजे काय? They are not only the persistent but also grows along the size of the fruit. Okay. They are the persistent but they grow along the size of fruit. ओके. याचे एक्झाम्पल काय? ब्रिंजॉल आहे. ब्रिंजॉल मध्ये जसं फळ मोठं होत जातं कॅलिक्स पण त्या ठिकाणी मोठा होत जातो. ओके. अँड द सेकंड दॅट इज मॅक्रेसन. मॅक्रेसंट म्हणजे काय? तर या ठिकाणी मॅक्रेसंट मध्ये त्या ठिकाणी हा पर्सिस्टंट असतो पण त्या ठिकाणी काय होतं? इट गेट श्रिवेल्ड or dries up. याचे एक्झाम्पल काय? टोमॅटो किंवा गोवा किंवा डाळिंब प्युनिका. ओके. डाळिंब, गोवा, टोमॅटो याच्यामध्ये आपल्याला श्रीवेल त्याचे श्रीवेल म्हणजे असे खूप म्हणजे वाकडे तिकडे असे वाळल्यासारखे त्या ठिकाणी होतात पण तरी ते अटॅच असतात. ओके. सो अक्रेसंट आणि मॅक्रेसंट. ओके. So these two types they are the types of the persistent calyx, accrescent, macrescent. Okay. So on the basis of duration of sepal there are three types. Caducus, that the caducus they fall, this calyx they fall as soon as the flower open. Example poppy and argemone. Deciduous they fall with the petals, that is mustard. Okay. Then persistent they remain attached to the fruit. Example tomato, brinjal. The persistent again of two types, accrescent and macrescent. Accrescent means they grow along the size of the fruit. That is the example is the brinjal. Macrescent they get shriveled and they rise up. So tomato, guava and punica. म्हणजे डाळिंब. Guava म्हणजे पेरू and tomato. Okay. So these are the types on the basis of duration. Okay. Then the modifications of calyx. Modification of the calyx. Okay. So there are sometimes instead of the green leaf structure, the calyx will get modified. Okay. So instead of green leafy structure, म्हणजे ग्रीन लिफी स्ट्रक्चर दिसायच्या ऐवजी त्या ठिकाणी काय होतं? दे गेट मॉडिफाईड. त्या ठिकाणी ते थोडीशी बदलतात. त्यांचं स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी बदलतं. दे गेट modified. Okay. And so that is known as the modification of the calyx. So there are the three different modifications. Number one, petaloid. Okay. आता या ठिकाणी पेटॅलॉइड म्हणजे काय? तर कॅलिक्स कसा असतो जनरली ग्रीन and leaf like. Okay. But sometimes it becomes colored and the large in shape. Okay. हा कसा असतो? Colored असतो, large असतो, attractive as like the petal. Attractive as like the petal. म्हणजे या ठिकाणी even though it is sepal, then also it becomes petal like. So it is petaloid. Okay. Sepal असला तरी तो पेटल सारखा दिसतो म्हणून त्याला काय म्हणायचं? पेटॅलॉइड. ओके. तर या ठिकाणी याचं एक्झाम्पल कॅशिया. तरवड मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर खाली 5 पैकी एक जो असतो तो मोठा थोडासा मोठा झालेला असतो आणि पिवळा झालेला असतो. त्याच्यानंतर सिझाल्पिनिया शंकासूर जर बघितलं,
शंकासूर, तर त्याच्यामध्ये पण या ठिकाणी आपल्याला असं दिसतं. त्यानंतर मुसांडा. मुसांडा आपल्या बागेमध्ये, कॉलेजच्या बागेमध्ये हे झाड आहे. ओके, त्याच्यामध्ये एक एक जे लीफ असतं तर ते खूप लार्ज होतं, लीफ लाईक, आणि तो कलर गुलाबी रंगाचा त्या ठिकाणी त्याला कलर येतो, असं मोठं त्या ठिकाणी लीफ लाईक स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी तयार होतं. तर मुसांडा. So these are the examples of this petaloid. Okay, so I will draw here one figure. These are the other calyx, and one of the calyx will become large leaf-like, large and colored leaf-like structure. Okay, so it is leaf-like calyx. Okay, or sometimes it may be the other calyx, they are small, and the one it becomes large petal-like. Okay, so it is in the cassia, musalla. So these are the examples of this petaloid calyx. Okay, लक्षात आलं? पेटल हा जो आहे तर त्या ठिकाणी लीफ लाईक लार्ज आणि कलर्ड झालाय, किंवा इथे एक कॅलिक्स जो आहे तो आकाराने त्या ठिकाणी मोठा त्या ठिकाणी झालाय. ठीक आहे, so it become petal like, so petaloid. Then the second, that is the pappus calyx. Pappus calyx. ओके, तर या ठिकाणी पॅपस कॅलिक्स मध्ये जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर या ठिकाणी द मेंबर्स ऑफ ॲस्टरेसी, पर्टिक्युलरली ॲस्टरेसी म्हणजे सूर्यफुलाची जी फॅमिली आहे, तर त्या फॅमिलीमध्ये आपण जर या ठिकाणी पाहिलं किंवा यालाच कॉम्पोजिटिव्ह फॅमिली असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर लीफ जे असतं ते कसं असतं, तर या ठिकाणी इट इज नॉन ग्रीन, इट इज नॉन ग्रीन. ओके, देन hairy or feathery. Hairy or feather-like structure. So that is known as the pappus. Okay, it is persistent and it remains attached to the top of the fruit. Okay, and it helps in the dispersal. आपण हवेत कधी कधी अशी छोटीशी अशी म्हातारी उडताना बघतो, तर त्या ठिकाणी त्याला पकडलं तर अशी छोटीशी बी असते. ओके, आणि त्याच्या डोक्यावर असे आपल्याला केस दिसतात. तर ट्रायडेक्सचा प्लांट जर आपण पाहिलं, एक्झाम्पल ट्रायडेक्स और सनफ्लावर. तर सनफ्लावर मध्ये पण आपण या ठिकाणी पाहिलं तर या ठिकाणी अशी जेव्हा बी तयार होते तर त्याच्या त्या ठिकाणी त्या ठिकाणी फ्लावर कंडिशन मध्ये जर आपण या ठिकाणी पाहिलं तर या ठिकाणी हे गायनोशियम असतो खाली बेसला, आणि या ठिकाणी असे हेअर लाईक स्ट्रक्चर्स त्या ठिकाणी त्याच्यावर आपल्याला दिसतात. ओके, सो दॅट इज द ट्रायडॅक्स ऑफ द सनफ्लावर. तर हे कसे असतात, सिल्की असतात, व्हाईट कलरचे त्या ठिकाणी असतात, फिदरी असतात. आणि मग या ठिकाणी हे ट्रायडॅक्स मध्ये बघितलं तर हे एकदम हलकं असतं, त्याच्यामुळे हवेमध्ये उडतं. ठीक आहे, आणि हे जे आहे सनफ्लावर थोडं ते गायनोशियम थोडं मोठा असतो, हेवी असतो, मग ते उडत नाही. पण फ्लावर ओपन केलं आपण आणि त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर अशा आपल्याला सीडच्या तिथं वर किंवा सीडच्या तिथं म्हणण्यापेक्षा फ्लावर कंडिशन मध्ये जर आपण त्या ठिकाणी पाहिलं, परसिस्टंट असतो म्हणून सीड वर पण त्या ठिकाणी असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारचं हेअरी स्ट्रक्चरचा क्राउन दिसतो. ओके, so the crown of this hairy or feathery structure, so here the calyx it get modified into non-green hairy or feathery structure, so it is known as the pappus calyx. Okay, it is a characteristic feature of the family Asteraceae, or it is also known as the compositive family. Example, Tridex and sunflower. Okay, so
This crown it help in dispersal. Dispersal म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाण्यासाठी तो पॅराशूट सारखा या ठिकाणी ह्या पॅपसचा त्यांना उपयोग होतो. इट इज दिस पॅपस इट ऍक्ट्स ॲज लाईक अ पॅराशूट. It acts as like a parachute to move from one place to another place. Okay. Then third type, that is the spurred calyx. The third one, that is spurred calyx. Okay. The spurred calyx means what? When the sepal from its base it produces a tubular outgrowth. Okay. It shows instead of the normal structure, it produces a tubular structure. It produces a tubular structure or tubular outgrowth, and that is called as the spur. Okay, and that calyx is known as the spurred calyx. Spurred calyx. Okay. आता या ठिकाणी हा स्पर्ड कॅलिक्स कसा असतो पहा. आपण इथे फिगर काढूया. It is the calyx. Okay, one of the calyx, and it is the another calyx which have the long tail-like structure. Okay. So these long tail, these are the petals. Okay, these are the petals, and these are the calyx. So one of the calyx it has the long back tail-like structure, tubular outgrowth. Okay, so it is known as the spur. It is known as the spur. आपण शंकर पार्वतीची फुलं ज्याला म्हणतो किंवा या ठिकाणी इम्पेशन्स फ्लावर किंवा बाल्सम या ठिकाणी ह्या ज्या वनस्पती तर शंकर पार्वतीची फुलं आपण ज्याला म्हणतो रेड कलरची व्हाईट कलरची त्या ठिकाणी ते फ्लावर्स असतात. त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर मागच्या बाजूला अशी ट्यूबलाईक एका कॅलिक्सला अशी ट्यूबलाईक स्ट्रक्चर आपल्याला दिसते. So that is known as the spur. So and it is known as the spur calyx. Okay. So there are three different modifications of the calyx. Okay. Instead of the green leafy structure, they get modified. So that is known as the modification of calyx. So it may be petaloid. That means they become petal-like instead of the green leafy structure. Then they may be the pappus. Pappus means non-green, hairy or feathery structures they develop instead of the green leafy structures. Or sometimes they may be the spurred calyx. They show the tubular outgrowth. Okay, this tail-like structure, tubular outgrowth. So it is known as the spurred calyx. So there are three different types of the modification. The petaloid, it becomes petal-like to petaloid. Example: Cassia, Cisalpina, Musanda. Pappus, it is in the Asteraceae family, members of Asteraceae family like ट्रायडॅक्स एक दांडी ज्याला आपण म्हणतो सनफ्लावर त्याच्यामध्ये ती छोटी छोटी सूर्यफुलासारखी छोटी छोटी जंगली फुलं असतात रस्त्याने त्याला आपण ट्रायडॅक्स म्हणतो. ते ड्राय झालं की ओपन जर असं झालं तर त्यातून छोटे छोटे म्हातारे उडल्यासारखे होतात. सो दॅट इज द पॅपस विच इज इट ॲक्ट ॲज लाईक अ पॅराशूट, these hair like structures. So they help in the dispersal.
So they fly in the air or they flew in the air. Okay, and the spur calyx vestibular outline. Okay, so here the calyx is completed. Now I hope you got the points. Thank you very much.